ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅಶೋಕ್ ಸರ್, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಟೀಚರ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ PW ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇವತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಅನ್ನೋ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೋಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಅಗೇನ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಮೋಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀವಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಸತಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅ ಮೋಷನ್. ಸೊ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ if the body is not changing its position with respect to immediate surrounding and time, adunu ನಾವು ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅದೇ if the body is keep on changing its position, if the body is keep on changing its position with respect to immediate surrounding and time, then we call it as a motion. Okay, so ಮತ್ತೊಂದು ಸತಿ ಬರೀತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ. ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ when a body is not changing its position with respect to WRT ಅಂತಂದ್ರೆ with respect to ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? with respect to immediate surrounding and time. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೊಡ್ಬೋದು? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟ್ರೀ, ಅದು ನಿಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋಲ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೋಲ್, ಅದು ನಿಂತಲ್ಲೇ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ETC. ಈ ತರ ಯಾವ ತಮ್ಮ ಜಾಗವನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡದೆ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಮೋಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಮೋಷನ್ when a body is changing its position with respect to immediate surrounding and time. ಯಾವ ಬಾಡೀಸ್ ತಮ್ಮ ಜಾಗವನ್ನು ಟೈಮ್ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಜೊತೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾವೋ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ವೆನ್ ದ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಇನ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ the position of the body is keep on changes with respect to immediate surroundings as well as the time. Okay, time change ಆದಂಗಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಅದ್ರ ಬಾಡಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಾಡಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಯಾವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನೇನು ಕೊಡ್ಬೋದು? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್: ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ವಾಟರ್, ಮೂವಿಂಗ್ ಏರ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಕರಿಬಹುದು. ಮೂವಿಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ETC. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಆಯ್ತು. ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಮೋಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಓಕೆ, ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. types of motion with examples. There are a lot of types of motion. Very important types of motion we are going to discuss. Okay, the first one
First one, translatory motion. Translatory motion. What is this a translatory motion? Okay, translatory motion. If the body is covering equal distance in equal interval of time, then we call it as a translatory motion. Okay, our body equal distance na equal interval of time alli cover ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. Okay, irrespective of a direction. Okay, now 1D ತಗೊಂಡ್ರೆ 1 dimensional ಅಥವಾ motion in a straight line ತಗೊಂಡ್ರೆ it is covering equal distance in equal interval of time. ಅದನ್ನ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರಿ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನ್ ಬರಿಬಹುದು? ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಲ್ interval of time. Interval of time. Okay, so ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರಿ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎರಡು ಟೈಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, rectilinear motion. Rectilinear motion. Next one ಬರೋದು curvilinear motion. Curvilinear motion. Okay, ಏನಿದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ rectilinear motion as well as curvilinear motion ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, it is also in this case also the body is covering equal distance in equal interval of time. But in difference antandre, it is in straight line. Idu curved path antan karbodu. Curved line or straight path, idu curved path. Okay, so ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್. ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್. ಈ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪ್ ಇದೆ, ರೊಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ. ತುಂಬಾ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ರೊಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್, I'll explain what is the small difference between this circular motion as well as rotational motion. ಈ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಬಾಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ its position and moving in a circular path, one complete circle means one complete round ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ಹಾಫ್ ಪಾತ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕರ್ವಿಲಿನಿಯರ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Do not get confused between this curvilinear motion as a circular motion. Curvilinear motion ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ. ಓಕೆ, ಏನದು ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಬಂತು ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಈ ತರ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಎ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಂಡ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದೇ ನಾವು ಕರ್ವ್ಲಿನಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬಾಡಿ, ಎಂಟೈರ್ ಬಾಡಿ is changing its position and completing one circle in a circle ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ತಾನೆ. Here also the body is covering equal distance and equal interval of time. ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಆಯ್ತು. Then what about this rotational motion? ರೊಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಜೊತೆನೆ ತಿರುಗೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದನ್ನ ಬಾಡಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ತರ ತಿರುಗೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ತಿರುಗೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫ್ಯಾನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ರೊಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್. ಓಕೆ, ಬ್ಲೇಡ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬ್ಲೇಡ್ಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್, ಬಟ್ ಅದು ಬಾಡಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಸೆಂಟರ್ ಪಾರ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ರೊಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಫ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಆ ಬ್ಲೇಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್. ಅದೇ ಬಾಡಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲೂ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ರೊಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ curvilinear motion, circular motion and rotational motion. Okay, so let's move on to the next one, that is 3 adu. Next, fourth one, that is vibratory motion. Vibratory motion. What is this vibratory motion?
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಸಿಲೇಟರಿ ಮೋಷನ್. ಆಸಿಲೇಟರಿ ಮೋಷನ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಓಕೆ, ದ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಮೋಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್. ಓಕೆ, ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಮೋಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವೈಬ್ರೇಟರಿ ಮೋಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೈಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ವೈಬ್ರೇಟರಿ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ನಾವು ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್, ಗಿಟಾರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಿತಾರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ನ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಜಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಅಪ್, ಅದೇ ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವೈಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಈ ತರ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟೈರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಬಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಮೋಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಗಿಟಾರ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗಿಟಾರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಬಾಡಿ, ಬಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಇಫ್ ಐ ಪ್ಲಕ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ಆರ್ ಡೌನ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಇಟ್? ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವೈಬ್ರೇಟ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹಿಯರ್ ಅ ಸೌಂಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ the part of the body is vibrating about its mean position, that we call it as a vibratory motion. Example, string of the guitar. Example, string of the sitar. Okay, example, vibration of the particle. Okay, for example, table na now enadru tattidre enagutte? The particle of that table will be vibrating. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವೈಬ್ರೇಟರಿ ಮೋಷನ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಆಸಿಲೇಟರಿ ಮೋಷನ್? ಇನ್ ವೈಬ್ರೇಟರಿ ಮೋಷನ್, how to define it? Vibratory motion is the type of motion where the part of the body performs to and fro motion. To and fro motion means up and down, up and down. Okay, ಹಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಆಸಿಲೇಟರಿ ಮೋಷನ್ ಏನು? This is also type of motion. The body, entire body performs to and fro motion. Example, best example is simple pendulum. Where simple pendulum ಗೊತ್ತಾನೆ? ಈ ತರ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಾಬ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಬಾಬ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಈದರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಥ್ರೆಡ್ ಸಮೇತ ಈ ಕಡೆ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಆ ಕಡೆ ರೈಟ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟೈರ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಟು ಅಂಡ್ ಫ್ರೋ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಆಸಿಲೇಟರಿ ಮೋಷನ್. ಓಕೆ, ನಾವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಮೋಷನ್. ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಮೋಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. Random motion is the type of motion in which the direction is unpredictable. Example, kite. ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಆರಿಸ್ತಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಗಾಳಿಪಟ ಆರಿಸಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ಎನಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಸ್ಮೋಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ, or you cannot see in which direction it is moving. You cannot predict in which direction the particle of smoke particle will move. Alva? So all these are random motion. Okay, artha aita? So these are the types of motion and with examples. Okay, it is very important one. Okay, ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಯಾವುದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಅಂಟಿಲ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, be happy and study well. Bye bye.